I cannot find my mouse. There we go. Hi. Good morning. I couldn't find my mouse when I opened the game. I was like, where the fuck is it? I wanna change to the game screen. But no. It had to be hidden. Shut up, Foxy. Holy hells. Thank you for the 100 stream streak. Goddamn, Foxy. Hello, Agnes. How you doing? We are still in... hell. Fucking lava sewers. Does Olivia have, he does. I mean, I want to see it. Regardless of how good or bad it might be, I don't know if it's good. I want to see it. It's probably good, though. His loot is a gun! Absolutely ridiculous. How can you not love Olivia? See, that's the thing. He just learned from Tita. He saw Tita with the machine gun and said, you know what, I can do that too. Reds. There'd be rats everywhere. It's what he gets for being weak. Didn't cast fast enough.
Robbed by rats. Yep. It could very well happen again. Okay, so moving it to the right spawns the chest. That's a new one. I don't remember the lever here doing that. Well, let's go check it. But first, rats. See? I'm rats. Heat-resistant boots. Didn't Sunday school teach you not to steal? I bet you were one of those kids who slept through lessons. How did you know? Fuck you, game. Damn, thank you so much for the 50 stream streak, Igneas. Get on Foxy's level, though. I'm joking, by the way. I am just joking. You don't get to pass judgment on me. I am the bestest boy. Oof, bye. I am content without my contents. My hell if I can see that emoji. I have no idea what you just sent there. I'm too blind for that shit. Do we have a haze orbment? No? Okay, I'm gonna go pick one up later. More boots. Unspend it all in one place. Run along now. Okay, what if I move it to the left then?
Aha! Ain't no way. Oh yeah, I have to walk through the lava. It's probably where them boots come in. Let me give it a save. Okay, there's nothing more there. See, that's why I saved. Just in case I get accosted by something and I can't run away. I could run away this time though. So, back to the base area. I want haze. Oh, come on, I know we can buy one. Don't give me that. Oh, if that's how you want to be. Gotta go look for it. Third plane? Oh, I guess we can't get haze, we can get information. Also good to know that we can actually go back to the roads. Because this would have been really annoying if we couldn't. Well, I guess I can always just go back and pick it up from the one person that has it. I don't know who that is though, so... There. It was Ries. Which makes sense why I didn't realize that. There. Let's get some upgrades.
And I just realized we can get Mine 4 and Impede 4 as well. Evade 4 is probably what I'd go for. Let's check these boots. Heat resistant boots. Resists heat, cutting damage received by walking on lava by 75%. Ah, but they're actual trash. Thank you very much for the hydratedness. Now where did that bottle... There. Trash, but necessary for traversing the lava sewer. Nah, I can do without them. Now these Gaia Greaves though. I'll give him to Joshua, cause he's in front. Oh fuck, we have upgrades. There's only one thing to do. Cry about it. Let's sell the old stuff as well. Wow. Wow. This game is sure lacking in money. I'll go with that. I'll equip Joshua with the new stuff.
Olivier can keep his current stuff. And I'll equip Chloe as well with some new stuff, so she has higher defenses. And she can have this skull pendant plus. I think I'll give this to Olivia. Along with the skull pendant. I probably should give Joshua a skull pendant so he's not susceptible to death blows, but... yeah. Bye. Alright, let's have another look around there. EP charge, heat resistant boots, and reviving balm. Congratulations, you are the second adventurer to open this chest. This is why there's nothing left in it. Judge a dungeon not by the color of its textures, but by the content of its treasure chests. There is nothing left in this chest, mon ami. Are you sure? Très sure. Very sure. Very sure indeed is that chest. Except it is wrong. For I can take the chest itself. But does that count as being inside the chest? Now that I think about it. No, it doesn't. See? To the right is where it was. I want it to the left. There we go. Clearly I just don't know where left and right is.
Damn, look at those rats vibrate. You have an egg on you and they're going nuts over it, clearly. You know, you might be onto something. Man, Haze is so good. I can just go up behind them pretty much all the time. Oh yeah. Sports. Wait, why can I not put Rias in there? Oh, well, whatever. I guess she really is pissed. She won't even do the passive support thing. Joke's on you, this treasure chest wasn't tax deductible. Ah, fuck. Can't believe I have to pay taxes on the treasure chests. Wah. I think I know what I need to do. A chest will appear when I move this to the left. And then I have to move it back to the right. Yup. Oh, would you look at that? It's heat-resistant boot number 4. Would you also like a coffee? By the way, that was a rhetorical question. Yeah, I know you're passive-aggressive, chests. You don't have to tell me. Dragon Tree jumpsuit. Clothes with high arts resistance, made from withered trees. Joshua it is. Attack 4. Oh gosh. I usually only open up to my therapist. Aha. Chest will remember that. What is this, a Telltale game?
白人に思いを託す娘、我が元に引き連れよ。Julia? Question mark? I'm not entirely sure. That clearly seems to be the way forward, so... I knew it. Damn. EP jar. Oh, you found my treasure. What, you want a medal? Perhaps in another chest. Mega. Kaiser Knuckles. I'm glad I'm not a private chest. Those are usually buried underground. Yar! Would that mean the chest is dead? Oh, hello. What do we got here? Defense 3, Mind 4, Attack 3. Shield and Evade 4, Sleep. Action. Move 3. EP cuts. All this nice stuff that I cannot get right now. Line 4 there. Line 3 here. And luck. Because... yeah, honestly, I feel like that's probably better than the EP one. Who is it? Anera-san! どうやら前の時と同じグリモアの擬態らしいな。魂の気配が全然感じられへん。だとすれば遠慮は必要なさそうですね。全力で行きましょう。 Alright, time to murder Annelies. What are you guys weak to? Mirage. Okay. 我が右手にありし星の杯よ。天より授かりし輝きをもって我らが盾となる。グラールスフィア！ He's trying to use arts with Olivia here. That seems
silly at best. What in the spin? What was that about? Do you think she's okay? These things are hella tanky. They poison too. この曲は君たちに捧げるレクイエムさ。これは今じゃない。ほれ。僕としたことが。Ow. Please chill. Nice miss. Can she? Yes, yes she can. She is stupidly tanky, but she's not that hard, really.
Though, I think it's probably better if I don't have Chloe use too much EP. Eh. Movement up. Okay. Yeah, sure. Whatever. Oh, I see. The spin pulls you in. But then she does nothing with it. Okay. You know what? Whatever you want, girly. I'll sit with you. It's a bit of a weird one. I wonder if it's meant to be used as part of a combo or something. Or maybe it's just a case of, hi, I'm melee. Whatever the case is, it was not very effective. It's a lot of wind.ああ、誰が閉じ込められてるかは言うまでもなさそうや。一旦拠点に戻るとしようか。So it's gonna be Karna, right? I see you enjoy finding empty spaces. No, but what I do really enjoy is finding crimson eyes. Look at this. Look at it. Look at plus 300 art strength. And it prevents mute. I know it decreases my speed by 5, but that art strength is so good. Yeah, so in the new Sealing Stone, it's Karna, right? That's who it is, right? Surely it couldn't be Annalise.
これは眠っている。むにゃむにゃ。可愛いことは正義。 Damn, I guess I got it wrong. It was actually Annalise. 可愛いものには服がある。可愛さまって好きさ1000倍。昔の人はすごいなどんな格言やね。幸せそうですね。このまま起こすのはかわいそうな気がしますけど。ならば仕方ない。ここは僕が添い寝をすることでさらなる桃源郷に彼女を誘って。そんなに寝たいなら当て身で気絶させてやろうか。ごめんなさい、口が滑りました。相変わらずだな。起きたようだな。お久しぶりです、アネラスさん。おはようございます。いい夢見てたみたいやね。ティータちゃんとヨシュア君とお姫様は当然として、ユリアさんやそこの女の子もいいかも。え？アネラスさん？あ、でもジンさんもクマさんみたいで意外と。ケビンさんのツンツン頭もウニみたいで可愛いし。新作ぬいぐるみ大量ゲット。等身大のぬいぐるみと勘違いしてるみたいですね。どんな寝ぼけ方やね。残念だな。せっかく新しい子たちが仲間になったと思ったのに。アネラスさん、一通り事情を説明して最初の一言がそれかいな。分かってますって。あんまり実感はないけどみんなが真剣なのは分かりました。何よりもティータちゃんの可愛さが現実であることを証明してますから。納得してもらえて何よりや。それでどうする？アネルスちゃんも協力してくれるか？ええ、もちろんです。 She's right about Tita. こんな異常事態遊撃士として見過ごせませんよ。それに聞けばルロックルの訓練場がおかしなことになっているとか、もしかしたら他の遊撃士の人も同じ目に遭ってるかもしれません。なるほど、あり得るな。他の遊撃士の人たちって。いろいろと考えられるだろうね。いずれにしてもまだ最初の修練場や。新しい場所に行けるようになったみたいやし、準備をしたら行ってみるとしよう。面白くなってきたじゃないか。No, she didn't have much to say. Slightly disappointing. What's her support effect? Speed increase, movement increase, art defense decrease.
2% speed is not a lot. I guess they figured out how strong speed actually is. That sucks. Huh. She's got an ice cream in her portrait now. Look at that. What does she come with? Impede, EP cut, defense, move, evade, and HP 3. Well, have an attack 3 and I'll probably never see you again. I don't know why I went that way. I need to go back to the lodge to go to the new place that just unlocked. The Suncraw Forest. Or at least, I assume that's how it's supposed to be pronounced. This 確かに綺麗ですが、普通こういう針葉樹は紅葉したりしませんよね。いや、針葉樹の中にも紅葉する種類はあったはずや。なんやったかな、リースなら詳しいんやけど。なるほど、気にしすぎでしたか。いや、でも宿舎の敷地に生えていた木もここと同じ種類だったはず。うん、あちらは青々としてたね。ええ、どっちみち異常な場所なんは変わらへんってことですわ。気を引き締めていくとしましょう。Just a moment, please. Alright. Sorry about that. I was just cleaning my glasses and let's see. Monkey. Or is that one of the werewolves? Actually, yeah, it's one of the werewolves. No, monkey. One of them is weak to stone. See? おやすみ、おねげちゃんたち。
We did a lot more damage than I was expecting after the sewer place. I was kind of expecting to do kind of low damage. Because everything in there was hella tanky, but I guess not. 汝、日の輝きを持つ娘。その輝きを傍らで支えし少年と共に我が元に引き連れよ。Oh wow, I wonder who that is さすれば about. 扉を開か。The girl who shines like the sun? Couldn't tell you who that is. I have no idea. Definitely couldn't be Estelle. That would just be silly. Why would Estelle shine? Surely nobody shoved a light bulb up her ass. From a normal encounter? Can't even sleep in peace. Nope. Too full. In that case, I can have Joshua use a stone hammer on the one in the back. Same for Chloe. One of them ran away, but we still got a lot. And honestly, at this point, that seems to kind of be a theme around there. We're getting a lot. Case in point, look at that! Rats. See? これが真の実力や。HP 4. This chest is empty. And it smells like old people. Okay? Whatever you say, chest. I'm not even gonna question that. The aromatic hickory lining of this chest permeated the sludgy cookies with a mouth-watering flavor.
You know, I'm worth a hell lot more sepith than that lousy trinket you just took. I mean, maybe. But I don't care, I'm not gonna haul you all the way back to his shop. Come on. Cavalry Cross. You found a plank of wood, but it seems to be nailed down. They need a crowbar. Nah, fuck it. Away! Yes, I did misclick on Kevin's one. I did not mean to use that. It's fine though. There be palms in this game. Yeah, well, fuck you too, Palm. Can I just turn around and walk away? Can we just start backing up, please? Please. I don't want to deal with this. I don't even want to be here. Can I just pretend I didn't see anything? それ以上近寄るな。この声は。ああ、間違いないやろ。Squeak, squeak! ほんの出来心だったんです。二度としませんから。どうか命ばかりはお助けを。Squeak, squeak! はあ、なんか妙に縁があるな。おお、これぞまさに女神の導き。シップ様、ヨシュア様、どうかお助けください。仕方ありませんね。ミステルンも寝覚め悪いし、一丁助けたるか。No, but I want his death on my conscience. It would make me very, very happy. I mean, oh no. Don't let him die. That would be very bad indeed. Or something. Wow. ひどい目にあった。兄さんも結社の人間やろ。なんで毎回あんな目にあってんねん。しっけえな。これには涙なくしては語れない。波乱万丈にして仰天動地の物語があってだね。というよりも
率直な疑問なんですが、どうして僕たちよりも先にこの場所に来ているんですか？そや俺たちよりも先に転移陣に入ったってことか？城で君たちと別れた後、僕は市街で甲冑兵に囲まれたんだ。そして獅子奮陣の働きで迫り来る甲冑兵をなぎ倒すうちに、何か渦のようなものに巻き込まれてね。ふと気づいたら絶景を望む建物の前に移動していたのさ。おお、なんという奇跡。女神はこのギルバート・スタインを物語の主人公に選んだに違いない。ケビンさん、それって。なあ、戦闘中にたまに発生する渦に巻き込まれたんやな。しかしそれで偶然第四星層に飛ばされるとは。呆れるほどの悪運ぶりだね。感動のあまり声も出ないと言ったところか。無理もないだろう。まあ別の意味で感動すら覚えるけどな。それでどうして宿舎から離れてこんな場所に？ This fucker got smacked by one of the knights on a vanish turn and ended up in the fourth plane. I hate it. I hate him so much. He's so dumb. やっぱ探索でもしてたんか？ギック。そういえばさっきもう二度としませんとかほんの出来心とか言ってましたけど、あれは何だったんですか？何のことだい？違うんだ。これはただ気が抜けただけで。ひょっとして空腹のあまりさっきの獣人どもから食料でも盗もうとしたんか？ギクギク。恥じることはないと思います。やはり食というのは大事ですよね。ギルバート、よかったら僕たちの拠点に来ますか？ No, no. Bad Joshua. No. Bad. Sit down. Bad Joshua. Bad boy. Don't do that. せやな。あそこやったら水とか食料も確保できるし。哀れみの目で僕を見るな。あいにくだが食料ならさっきの奴らから盗んだばかりだ。それも1ヶ月くらいは余裕で暮らせるほどの量をね。この食料は全部僕一人のものだ。貴様らなどに一かけらたりとも分けてやるものか。それではさらばだ。話を聞かない兄さんやな。そもそもこんな場所に1ヶ月もおるつもりなんか？まあ今は放っておきましょう。そのうち値を上げて頼ってきそうな気がしますし。そうかもしれませんね。その時はせいぜい生温かく迎えてやるとしようか。Why? We don't have to do any of that. He's a horrible person. Why do we have to be nice to him? Like, I get not being a piece of shit to him, sure, whatever, even though he would deserve it. But we don't have to help him. In fact, it would save us a lot of trouble if we didn't. Not really sure what you expected from me. I'm a box. I mean, I expected about as much as I expect from Foxy, and she's a fox. Surely it's not that different from being a box.
Okay, that actually hit. But are you saying that because box in a box thing? Maybe. Say, what year is this? I've lost count. 20 something. Ooh, EP cut 4. This chest was made with state-of-the-art air freshener technology. First step towards beating kleptomania is admitting that there is a problem. There is no problem. And most importantly, I'm not trying to beat it. Well, the boss is probably close to here, so... Ooh, defense 4. We can get 2 mine 4s now, since we have so much stock. We can get another attack 4 as well. Still nowhere near enough to get an EP cut. But we can upgrade some slots. There's Kevin fully upgraded. And it's fire and earth that we're very low on. Wind's not doing great either. You can have the EP cut 4. And Joshua can have the 3 now. And anyone using an attack 3, like Olivier, can have attack 4. Kevin can get defense 4, so he gets earth wall. Finally. I know I used it instead. I put it in instead of range, but it is what it is. Probably change the shield 2 for range. Yeah. But that removes my AoE healing spells. But then again, now I have Chloe with me. So do I really need them? Oh, but if I take out the Septium Vein, I can still have them. And I can give Septium Vein to Olivier instead. Sure. I'll do that for now. Joshua can get a mind 4. And so can Olivier. There we go. I don't know why I rested. I need to go back and
recharge CP. When our CP is fully recharged, we can go and fight whoever the boss is there. I'm gonna assume it's probably Karna, because that's who we fought there initially as analysts. She was there essentially to test us at the start of the second game. But yeah, we're now a lot more equipped, a lot better equipped. I hope my contents were speedrun worthy. Probably not. I would think a speedrunner would probably use items that they get from the shop, at least for this game. Oh, it's Sherazard. Okay.おお、シェラ君か。シェラザードさん。今度は姉さんかいな。やっぱギルドの訓練場だけあって遊撃士で統一しとるみたいやな。なんとか倒して封印石を回収しましょう。そうすれば本物のシェラさんを解放できるはずです。ああ。Shera and the Bird Squad. 我が右手にあり剣より授かりし輝きをもって我らがグラールスフィア。Do we have any weaknesses? Not in particular. Just, not wind for Shera. Okay. And I'm going to go with fire. And whatever else I can use. It's probably gonna move Soul Blur on... Actually, no, Ascension, because they have a weakness on that one. Oh no! Confusion Bards. I see. Random status effect bards. Even better. Volcanic Rave. I don't know that one.
No! That was a lot of fire. God damn. They say fire, it was more like lava, but you get the point. There, Earth Lance. And you can use Napalm Breath as well. Just like Olivia. この曲は君たちに捧げるレクイエムさ。俺は負けない。I guess she is programmed to focus casters mid-cast with Bind Whip to stop them from casting, because that's an impede attack. Well, annoying. It is useful, because I just know what she'll do. Even funnier when she misses. Let's go with Terra. Because Olivier was about to get smacked, and well, he did get smacked. So I want him to not die. Potentially. Hopefully. Excellent. Supreme Flicker! I have to assume that's probably just the maximum for this game, but goddamn, 300 wind. Pretty nice. Ooh, and an attack 4. Thank you. Yes. これでシェラさんを解放できますね。久々の仰せというわけだね。それじゃあ早速拠点に戻ろうじゃないか。Yeah, that can wait a bit. First, I wanna look around a bit more. Just to make sure I didn't miss anything. Just a little bit, nothing too special, just, you know, just giving it another look.
Okay. Be good. Let's go get Chera. Ah, シェラさんじゃない。What do you mean it's not Chera? That is Chera. Hello? おお。うん。髪を切ったのか。ええ、一月くらい前にバッサリやったみたいです。それと合わせて仕事着も新調したみたいで。おかしいわね。この私がこの程度の酒で目を回しちゃうなんて。いや、なんのこれ好き。さあアイナ、今夜こそどちらが上か。あら、シェラさん、どうもお久しぶりです。ヨシュは一体いつ戻って。エステルはどこにいるの？というか、あんた少したくましくなったみたいじゃない。どうも。この僕も忘れては困るね。シェラ君の忠実な下僕にして永遠なる恋泥棒のことを。オリビエっていうか、見覚えがある顔がこんなに。しかもなんだか辺りが妙なことに。ああ、もう一体何なのよ。先輩、どうか落ち着いてください。驚かれるのも無理はないです。ま、これが普通の反応だよね。うん。話は大体分かったわ。You know, you can tell that the party here is a group of fucking weirdos when the first person with the normal reaction is the 11th one to join. Wait, did I count that wrong? No. Yeah. The 11th one to join is the only one that actually fucking got confused and a bit worried. Everyone else was just like, well, except for Tita, I guess. Everyone else was just like kinda cool with it. しかしまあ、普通だったらとても信じられる話じゃないわね。まだ酔いつぶれて見てる夢とか、ルシオラ姉さんの現実とかの方が説得力があるんだけど。そうおっしゃるんも無理ないですわ。Oh wait, no. 12th one to join, cause Ries is not here, so I didn't count her. おー、なんという悲劇。シェラ君がこの僕を見て本物だと信じてくれないとは。はいはい、普通だったらって言ったでしょ。第一、こんな馬鹿げた現実誰が仕掛けたりするもんですか。それに夢にしてはあまりにも整合性が取れすぎているしね。違いない。信じてもらえて何よりです。早速協力してもらってもええですかね。ええ、もちろんよ。聞いた感じだとエステルも取り込まれているみたいだしね。遊撃士として姉貴分として喜んで一肌脱がせてもらうわ。シェラさん。さすがシェラ君、相変わらずの切符の良さだ。おおきに助かりますわ。状況については大体説明した通りです。
今はその第4清掃を探索している真っ最中ですわ。ルロックルの訓練場か。私も何年か前に訓練生として使った場所だわ。その意味ではあそこで訓練したことのある人間が放り込まれたのかもしれないわね。なるほど、あり得るかもしれんな。エステルちゃんは当然としてクルツ先輩にグラッツ先輩、カルナ先輩も候補に入りそうですね。どうかしらね。あの3人はどちらかというと教官として行ったみたいだし、確か3人とも純粋な訓練生として使ったことはなかったんじゃないかしら。そうだったんですか。シェラさん、アガットさんってその訓練場を使ったことは？確かあったはずよ。カシウス先生にまんまと乗せられてひどい目にあったとか言ってたから、4年くらい前じゃないかしら。そうですか。お姉ちゃんもアガットさんも捕まっているかもしれないなんて。ティータ、大丈夫、きっと大丈夫ですよ。いずれにせよ3つあるという修練場も残るは1つだけということですね。ああ、誰が囚われているかなど挑んでみればすぐにわかるだろう。準備ができたら早速出発するとしますか。What does she come with? Damn, Shara. Nice outfit. And I actually really like the hairstyle. Very nice indeed. Evade 4. Make that evade 2. Action 3. Make that nothing. Look, we're poor. We can't afford not to do this. Let's see if I can get some cast quartz. Oh, I can get one of them. One cast, two. I'll fucking get it. Kevin will make very good use of that. And instead of that, well, actually, I'm gonna put it there. Sure, I can have it for now. It's not like anybody else is going to use it. Let's see if the pool is, of course, is not. We just used it. Back to the lodge. The next place is gonna be the fort. Or, yeah, the fortress. Grimsel Fortress. This is かなり本格的な施設やね。ここは多分エステルたちの最終訓練が行われた場所だと思います。Looking cool, Joker! Scared the shit out of me. Hi. Or
Orphanium? I hope I said your name right. I don't know if I said it before. I feel like you had a different name before. That's just a guess though. I was actually about to guess Munu. But hey, hi, how you doing? How have you been?「内部は複雑で照明が切れて何も見えないような場所もあるとか」トラップありと考えた方が良さそうやな。最後の修練場、気合い入れていくとしようか。ええ。In that case, it sounds like you've been doing great. I can't imagine anything better than taking a 4-month break from society. Jokes aside though, I'm hoping you're fine now. Whatever might have happened before. Obviously, I don't know what happened, so... If anything bad's happened, or if anything's gotten your mood down over these past... however long it's been, I don't know if... Probably 4 months, since you just said 4-month break from society. I hope whatever it was passed you and you're feeling better. Hey again, wait. Where's that guy you were with before? Well... if you're surviving, then that's good. Honestly, these days, it feels like that's about all we can really hope for. There's no greater void than the one between your ears. I didn't do shit. You have nothing to thank me for. That sound is awful. Please stop. I'm not saying anything, the chest said that. I literally just read the game's dialogue. You can't pin that on me. I mean, you could, but that would be very mean. You don't want to be mean, do you? Surely you want to be a good boy or girl.
Fuck you, bats. Wait. Bats and rats? It's just two different type of rats. Oh yeah. I played the little silly game project that you were making. It was cute. I think a jump button would be lovely in that thing. Also, I'm 99% sure that you can't actually finish the second level. Or at least at the time when I was messing around in it. I'm not having any issues on my end, so I'm guessing that's just Twitch being Twitch. Yeah, you were the one that was making a silly little platformer game project thing, right? I played around in it. It's pretty cute. I just think I was just saying I was just saying that a jump button would have been lovely. Also, I am kind of sure that at the time I was messing around with it, it wasn't really possible to get over the second level. Hey, look, I told you I'd have a look at it. If I said I'd do it without any room for interpretation, then it means I'll do it. Would tell you to have a battle of fun, but come on, we don't call them treasure battles. Made of music and sounds. Cool. I'm not going to lie to you. I do not remember the music and sounds. It's been a bit. But it's still cool. I think it's a nice little project. And realistically, if you guys feel like polishing it up a bit, I can see it just being nice. I can see it being a nice little platformer game. I could see people liking it. Obviously, it would need a lot more levels and as I said, I feel like if you could make it so... I feel like if you could make it so it would be a little bit floatier and potentially even make it so you can change the gravity back mid-fall, that could open up that could open up a lot of new possibilities for like silly puzzles. I'd put it on like a charge type system personally. I don't know if that's what you want. I'm just spitting out ideas. If you don't want to use them, I don't care. It's no issue with me. But I'd put it on like a charge type system, so you could, you know, change it once or twice while falling. Mostly because if you let people spam the button to change it, it'll turn into Flappy Bird.
I see. I understand. You're stealing that. If you end up making money off of that, I want my cut. You should move to a pallet. That way, I could be a court chester. Eh? Eh? Silly chest. Penetrate. Art delay. Or turn delay. Nothing's changed then. Alright, time to make this board ascend. Which you would think it would do by itself, but apparently not. Man, every time I see that emote, I remember how much I miss Total Biscuit. I really liked his videos, especially the WTF is series, where he would look at somewhat more obscure games. Okay, I see. We gotta go in from a different room. Zerum powder, hell yeah. Back for more items. What am I, a shop? I mean, do you want to be a shop? Bah. Aha! ID card too. After cleaning the inside, you decide to polish the outside as well. Hey, I'll polish your outside. I mean, what? Getting some pretty good Sepith in this place. Like, I actually have quite a bit of time Sepith. Problem is... oh. The problem is it enough? Or will I have to come back here to grind? Our own. Ah, fuck. Did we find... no.
No, we did not. There it is. Night goggles. The eye-searing green goggles. The door can't be opened as no orbital energy is flowing in. I see, so we need to find a way to power that door. Fuck you, sky rats. Who do you think you are? Trying to attack me? That sucked. これで一安心ですね。 Aha! Oh, and the lights are on. Lovely. Does that mean the lights are on in the corridor here as well? Yeah. Yes, it does. I wanna fight these and well beat these cause nice miss, Joshua. Cause they give time sepet. And quite a lot too. We have enough for like a few action 4s. I'm pretty sure that's the maximum action here. Same problem as the other one, no power. There's a door. Oh! Your luscious locks of hair are nothing compared to my lovely locks of steel. Fuck off, chest. My hair is much better than your steel. I'm gonna have to start charging at this rate. Are you charging a spirit bomb? Heh. Moon glasses. Glasses from Zeiss Central Factory that somehow block poison. I see. We don't know how they do that. Okay. This kind of reminds me of the Ouroboros base. Mostly with the amount of dark corridors. Fuck off. Just gonna do soul blood on the one in the back. If it lives, then whichever one does live, it will get caught by soul blood. Hopefully. Or it won't matter at all, but whatever.
I am so done with you. Fuck you. Titanic roar it is. And that flower thing can eat a stone hammer. Never mind. It ended up hitting a rat. That works for me. Silver earring plus. I thought we could be friends. You thought wrong, chest. I only want your insides. I do not care about your feelings. Let's see, prevents poison, plus 50 defense, plus 600 art defense. A silver accessory, blessed by the goddess Adios. I fucking believe it. I am giving that to Chloe. Increasing defenses on my healer is probably the way to go. I feel like. Alright. 2 cast 2s. And I can get 1 action 4 if I grind a few of the bats. Just gotta find a group of them. Yeah, these are weak to Mirage. Just gotta get to 600 though. Do I wanna get... Do I want to get that, or do I want to go for brain? Do I want to go for some grades on the slots? More EP would be good. Like, there's a bat, and this one is just gonna spawn in this corridor ad infinitum. So I just gotta ambush it and keep farming it. One day. Fuck it. That got a little bit on my nerves with it turning around so many times. Anyway, White Gehenna is probably a good one to use here. It's not like I'm conserving EP anyway, so... Yeah, big damage.
There. You know, I could easily grind these bats until I got action 4 on everyone. It probably wouldn't even take all that long. Like they're giving 100 and around 100 times Sepet on every single fight. Pretty damn good. You, Kevin, can you kill that rat? Thank you. Only 93 that time, because it was only 2 of them. Hey, no way. I was sure that would be an ambush on our part. A preemptive attack, if you want. But I guess not. $1,200. Action 4 is 600. And I want at least 2 of them. And I also want a cast too, so I think I'll stop doing this at about, say, 1800. So, you know, only a few more fights. $1,400. You know, I wonder what lightning looks like with range 2. I have to imagine it's
hella wide. Or even better, Ragnar Blast. Or something that's already quite wide. Can probably make those lines stupidly thick. If I can, I will definitely get range 2 on Kevin. That seems like a worthwhile investment. Mostly because the higher his range is, the easier it becomes to put earth walls down on people. One more. And then I'm out of here. I am. Let me tell you, let's call it a fun story. Something that happened yesterday. So, it was basically like the middle of the day. It was after stream. I was playing some Uma, making some new horses. Just minding my own business. And I started hearing a lot of commotion outside. Mind you, I live in an apartment building. It's not that uncommon to hear noises, but normally you don't hear police cars. So I go to check what the hell is going on. Apparently, some fucker in the next building over, very close to mine, but some idiot in the next building over started a giant fucking gas fire in his apartment. Now you might be asking yourself, how did he do that? Like, what kind of freak accident happened? Nothing much. He was testing for gas leaks with a fucking lighter. Apparently, nothing actually burned. It just ended up... The gas ended up moving out the door to their apartment so fast that all that happened was a big fuck off gas flame in the middle of the hallway outside their apartment, which fucking terrifying. So the way it went down, also that was 100% a chance of explosion. If that went on for much longer, there was a very good chance that the entire building might have exploded. I know it sounds like fucking fantasy, like buildings don't explode in real life, at least not often. But there was a very good chance that the building right in front of my building, the apartment building right in front of my own apartment building, was going to just absolutely go boom. Potentially taking my building with it in the worst case scenario, and in the best case scenario, breaking my windows. And in the best case scenario, breaking my windows. Now luckily, this is gonna sound fucking stupid. Now luckily, my mother was in town. My mother is the building administrator for the next building over. It's essentially an accountant, but she has the key to go to the basement, and that's where the valve is to turn off the gas for the building. And mind you, it's not like a normal valve that you can just turn with your hand. It's a nut. You have to turn it with a pair of pliers.
on the best of days. Like, it's like that because they don't want kids to have access to it and turn it off all the time. Anyway, as I was saying, luckily, my mother was in town. So, while the police was evacuating the people from the building and all that, and they were very, very scared. They were very right to be scared too, mind. My mother went down there and turned off the gas. So, I can, with full confidence, just say that my mother went and literally defused the building. Now, I do not know what kind of absolute brainlet you have to be to check gas leaks with a lighter. But please, if you are ever in the position to check a gas leak, just use soap water. If you see bubbles, it's leaking. Do not use a lighter. You don't want to be this guy. I don't want you going up in flames. In the end, the real moral of the story really is that we have heads. What do you need a brain for? Apparently nothing. And dumb luck will always prevail. Almost blows up building. Doesn't actually burn his own apartment. If that's not dumb luck, I don't know what is. Anyway, I am now ready to get to the boss. It's Agate! アガットさん。アガットさん。ワイルドさに磨きがかかっている感じだね。どうやら相当きつい戦いになりそうやな。みんな気合い入れていくで。おう。 Actually completely forgotten about Agate. That just tells me you haven't been watching for a bit, because Shera mentioned that Agate was training at the lock a few years back. Can't believe you, Foxy. You looked away? I am very saddened. Very, very, very saddened. Shooketh, even. Can't believe you would do that. 我が右手にありし星の杯を天より授かりし輝きをもって我らが盾となりグラールスフィア Nice hit, Agate. Oh wait, you missed. Okay, so those things are immune to Earth. Gonna start slapping them with Hellgate then. They are close enough to each other. And Kevin can use White Gehenna.
Apparently they're very weak to Mirage. それおまけだ Oh. I see. They get strength and speed up. When under a certain HP percentage, I'm assuming. I think that's probably the way that works. I'll get... Wow! 僕としたことが That is a bit much. Damage-wise. Okay, we're good. Nothing happened. All fine. Don't worry about it, Foxy. I was just joking. You didn't have to take me that seriously. Racer Toad and a proxy puppet. And the Nugget Stone. I mean, a Sealing Stone. それにしてもなんちゅう強さやほんま。ええ、さすがに厳しかったですね。What do you mean? He was the easiest one yet. The problem was the ads. でもこれでアガットさんを解放できます。リータちゃんが待っているでしょうし、早く庭園に戻りましょう。食はすべての基本なり、正しき道を歩むのもすなわち食あればこそ。 Learn recipes for door to open. Okay. As you wish. Time to waste. Oof pie. A pie that can be thrown. Like a discus. Don't do that. Juice so fragrant, one can't help but sigh and wonder. Okay. Fluffy Crepe increases speed by 10%. Fried Phoenix increases strength by 20%. Fried Phoenix. Swing Witch. 50 CP. A sandwich the size of a bat. Swing and eat to gain energy.
The spiciest fried potatoes one is likely to find. The end of a migratory fish's long journey. To your plate. Fishy finale. Right.「食はすべての基本なり」「正しき道を歩むのもすなわち食あればこそ」 Open the door.「ここに記憶のかけらと祝福を与えん」Why don't you guys try becoming bracers? Those words were all it took to set the wheels in motion. The three young men Estelle had spoken to, Dean, Reyes, and Rocco, were the leaders of a group of delinquents who spent most of their time in the warehouse district of Rouen. In light of the unprecedented chaos that swept over Liberl, they soon began re-examining themselves and their lives. And after much thought, they agreed that the path of a bracer, a protector of the land's peace and its people's safety, may be the best road forward for them. That's not to say, however, that they didn't have any ulterior motives. No. They did think it would also give them the opportunity to be trained directly by the guild's Karna. With this hope in their hearts, they made their way to the Rouen Bracer Guild and expressed interest in joining. But the guild's crafty receptionist, John, had other ideas swirling in his brain, and unfortunately for them, they were to receive their training from their longtime sworn enemy and former Raven Group leader, Agat Krosner. Their grueling training began in earnest under his strict guidance. After roughly 3 months of pure hell, the end was finally in sight. Only today's final examination remained. Wah! My eyes! ルーアンを出るって言うからちょっと楽しみにしてたけど。まさかこんな霧だらけの谷の山小屋なんぞに連れてこられるとはな。俺らってよく考えるとルーアンを出るの初めてじゃん。なのにいきなしこんな秘境に来るなんてね。まあと言ってもあくまで試験が目的だ。期待する方が筋違いってもんか。お、ディンってば大人じゃん。ちゃんと分かってんじゃねえか。よくさえずるからカツでも入れてやろうかと思ったが。とりあえずおしゃべりはそのくらいにしておくんだな。はい、兄貴。偉そうに。さてと、これからいよいよ遊撃士の資格をかけた最終試験に挑んでもらうぜ。これをクリアすれば晴れて準遊撃士になれるわけだが、まずはそうだな。
今日まで脱落しなかったことを一応褒めておいてやる。褒める？どういう風の吹き回しっすか？気持ち悪いな。てめえら一体俺を何だと思ってやがる。とにかくさっさと試験の内容を説明しやがれ。こっちは早く体を動かしたくてうずうずしてんだ。まあいい。それじゃあ早速説明するぞ。試験の内容は単純明快。魔獣が徘徊する洞窟の突破だ。洞窟？また移動するんすか？心配すんな。場所ならそう遠くない。とにかくお前らにはその洞窟の中に入って一番奥まで進んでもらう。特に時間制限はねえが、奥で俺が待っといてやるから、せいぜい早くたどり着きやがれ。説明は以上だ。洞窟の突破か。要は魔獣を蹴散らしながら先に進めってことだよな。シンプルだし、まさに俺ら向きって感じ？退屈はしなさそうだ。質問はないみてえだな。じゃあ上村のさん、サポートはよろしく頼んだぜ。そいつはいいが、本当に行かせて大丈夫なのか？まあ任せてくれよ。それじゃ早速試験会場まで行くとしようや。Is this man sending them into the dragon's ここがお待ちかね。 fucking yard? 最終試験の会場だ。 Yes, he is. You know what? I'm okay with that. I like that. こんなところに洞窟が。へえ、俺たちここに入るのね。子供騙しだな。試験内容はさっき言った通りだ。一足先に奥で待っててやるから、せいぜい気合い入れてこいよ。俺はお前らのサポートを担当させてもらう。簡単な休憩と食事の世話をしてやるから、危なくなったら引き返してこい。危なくなったらか。ま、余裕じゃん。さてと、それじゃあ一丁。やってやるとするか。Egads. I'm playing as these idiots. They use stun batons? We have some food with us. And a knockout meatball. Alright, here we go. へえ、思ったより広いところじゃん。確かにこれなら足場には困りそうにないな。洞窟の突破なんてのはどうせお遊びってこったろ。所詮あの野郎の考えることだ。奥に着いたらきっと問答無用で戦いを仕掛けてくるだろうしな。あ、やっぱロッコもそう思う？まあこれまでの訓練を考えるとそう考えるのが自然か。訓練の時だって最後はいつも手合わせって流れだったし。さて今の俺たちがどこまで兄貴に通用するのやら。俺たちかなり強くなったし、結構いけると思うのよね。とにかく日頃の恨みを晴らすチャンスには違いねえ。さっさと行ってぶちのめしてやろうぜ。おう、オッケー。なんかめちゃくちゃ強そうなんですけど。はったりだろ。弱いやつほど見た目でごまかしたがるもんだからな。そういうもんか。てかそれじゃまるで俺たちみたい。気づかれた。上等だ。返り討ちにしてやるぜ。
That does describe them very well. Let's see. Yells abuse, distracting ally from injury. Heals 3000. Okay. Aggressively stimulates an ally's will to fight. 20% strength. Underworld technique that heals 4649 and cures KO. Why exactly that number? Intimidate foes with a glare. Minus 100 defense. And 30% chance of seal. That is very strong. Usable only by the toughest on the streets. 100% death blow. And it costs 200 CP. And I'm assuming they're all the same character, right? Yeah. Oh, they're getting one shot.俺らってこんなに弱かったっけ？いや違う、魔獣の方が強すぎるんだ。これじゃ聞いてた話とあまりに違いすぎるぜ。兄貴ってばなんでこんな場所を選んだのよ。そうだっていうかロッコ、今の魔獣やっぱり強かったじゃねえか。今ので強いって笑わせるんじゃねえ。強がってんじゃねえぞ。お前だって苦戦してただろ。お前らピーピーうるせえんだよ。とにかく俺たちは前に進むしかねえんだ。ほらさっさと行くぞ。あ、ちょっと待てよ。ロッコちゃん何をカッカしてんのかね。Yeah, I'm immediately going back to Guy for a heal. どうした？ちょっとはゆっくり。それじゃどうした？どうだ？それじゃどうした？ちょっとはゆっくり。それじゃ Abaddon Potluck is definitely something. What does it even do? Ooh, Egger. 今度のはまあ大丈夫か。こいつはルーアンでも見たことあるしね。速攻で決めてやら。These guys are incapable of thought. Whee!「最初のやつよりはマシだが、俺たちが知ってるやつよりかなり強かったな。どうやらここの魔獣って一律に相当強いみたいね。なんでこんな雑魚相手に苦戦しなきゃなんねえんだ。くそくそくそくそ。ロッコ、それでも休み休み行きゃなんとかなりそうじゃねえか。休み休みだと？雑魚相手にこんなんじゃいつまで経ってもあの野郎に追いつけねえだろうが。そんなの知るかよ。次だ。次こそあっさり決めてやる。おいロッコ。ありゃ完全に頭に血が上っちまってるな。I mean, he can complain and bellyache all he wants. I am going back to rest.
I don't want to spend any more time playing as these guys than I need to. ちょっとはゆっくり。それじゃあ。 I don't hate them, but I'm not exactly a fan either. Oh, fuck you, Edgar. Wee, run away. Hmm. 新手か。こいつ見た目は大したことなさそうじゃん。油断してると痛い目に遭うぞ。相手の出方を伺って戦おうぜ。Instantly frozen. How the hell am I gonna do this? By spamming heals, apparently. I guess that's how I'm gonna get this one done, but god damn! This is pain. They are so weak. So weak. They weren't this cooked when they were fighting in the arena. ああ、ちょっとしんどいが、この調子でやっていけば。俺が3人いりゃな。はあ？なんだって？ああ、聞こえたか。言った通りだ。俺が3人いりゃもっと楽に倒せてたんだ。はあ？とにかく今はこの3人で行くしかないんだ。文句を言うなら心の中だけにしといてくれ。せいぜい足を引っ張るなよ。なんだあいつ。Damn, I didn't think he was that much of an asshole. Brother, you are just as weak as the other guys. You ain't special. You suck. どうした？ Accept it and move on. ちょっとそれじゃあ。 He has like
a quarter of a level more than the other two guys. Oh no. He's so much stronger. Do you know the name of the Stelbright? The thief without equal? In her lifetime, she stole many treasures and left behind over 1,000 chests. Wow. All that's left at the bottom of the... At the bottom is the tiny glimmer of hope. A glimmer of hope that Estelle Bright won't come back. I'm assuming. Cattail and a lighter. You can have the lighter. You can have the cattail. You can have this lighter. There we go. Save. Hehe. Good adventurers always go high. あれなんだ、あんなところに凍った岩があるぞ。ただの石にも見えるが、一体なんだろうな。バカ、あんま得体の知れないものに近づくな。遅かったみたいだな。You know, he's right about that one. Don't just wander off towards something that you don't even know what the fuck you're looking at. That's just asking for trouble. Bonk bonk. ああ、あんな岩がまさか魔獣だったなんてな。こらレイス、たまげたじゃねえだろ。足を引っ張るなってさっき言ったばかりだろうが。たく足手まといが。それにディーン、てめえはビビってばっかで腰が引けてんだよ。たくお前らと一緒だと日が暮れちまう。これじゃあ俺一人で進んだ方が早いかもしれねえな。そこまで言うなら。あ？聞こえなかったか。そこまで言うなら一人で行けって言ったんだよ。てめえ一人の方がマシな戦いができるんだろ。俺たちがいると足手まといで邪魔なんだろ。何？そもそもこの試験にしたって受けるって言い出したのはお前だ。こっちは付き合わされて本当はいい迷惑なんだよ。レイス、行こうぜ。まあ確かに足手まといって言われてまで一緒に行く義理はねえかもな。
それがお前らの出した答えってわけか。上等だ。あいつあんな風に突っ張ってめんどくさいと思わねえのかね。知るか、あんなやつとはもう関係ねえよ。Oh, good to see that they're capable of sometimes growing a spine. What makes the chest of Liberl so talkative anyway? Most other countries prefer strong, silent chests. Okay, that's a pretty good one. I have a somewhat unfavorable premonition about this. The lock on the front of the chest is just painted on. Wow. He just painted a lock on? Fucking cheapskates. Wait, these are like old tier bombs. The ones that heal 200. What the fuck am I supposed to do with those? They heal for nothing. 6個のやつ大丈夫かね。いくらなんでもここ一人はきついっしょ。ほっとけよ。一人がいいって言ったのはあいつの方じゃねえか。新手か。気持ち悪い。なんだこいつ。You know, he ain't wrong. It's creepy as shit. Anyway, no mercy! やっぱ強え。あいつこんなのがうろついてる中をたっ。なあ、こいつは意地とか張ってる場合じゃないかもよ。なあ、レイス、ロッコって弱音を吐いたことってあったか。そういや聞いたことねえな。そうなんだよ。あいつ強がりは言うが俺らみたいに弱音は吐かねえんだ。なんだかんだでいつも俺らの背中を押すのってあいつなんだよな。確かにそう言われりゃそうね。あいつがいなかったら俺たちそもそも遊撃士なんか目指しちゃいねえしな。しゃあない。ムカつくやつだが急いで追いかけてやるか。Yeah, I'm not on board with this personally. I don't think they should go and save the guy. He's a fucking idiot. But whatever. And there ain't no way he actually made it alone. If the game actually tells me he's at the end of the fucking trail by himself, nah. Just nah. I refuse to accept that. You stole my treasure. And my heart. おいで、あそこにいるのって。この野郎。He's fucking frozen. That's what he's doing. くそ、動けねえ。ちくしょう、ここでロッコ。まずい、
どうやら凍結状態に陥ってるみてえだ。レイス頼む。はいよ。だぜー。動けるぞ。みっともねえ。遅れてすまねえな。お前ら一体何しに来た。何って助けに来たに決まってんじゃん。話は後だ。一緒に反撃するぜ。しゃあねえ。Oh, is it just gonna cast? Because if it is, I'm very happy with that. It summoned friends. I'm not happy with that. Pain. Why do you have to have ads? These guys are not strong enough to deal with the ads. Fuck off. See what I'm saying? The fight was almost going well too. Strength buff only lasts for a turn? What is even the point? Why are they all so bad? Fucking hell. Oh yay, have one turn of hit slightly harder. How fun, how useful.
And down he goes like a fucking sack of shit that he is. Get the fuck up, idiot. You know, if I didn't hate these guys before, which I didn't, I do now. I hate them with a passion. I hope they make it to the end of the cave and Agate just fucking decapitates them all. They are too dumb to breathe. That guy. Can I give him an item? Just let me out of here already. Please. I hate everything about this. なんとか間に合ってよかったぜ。まったくロッコちゃんも無茶。っていうかお前らが来なくバカ野郎！いつまでもそうやって強がお前だっていや俺が怒るのも筋違いか。すまん、一人で行けたの。さっきはああ言ったが俺たちが遊撃士をなんせあの地獄の特訓を乗り越えたんだ。本気じゃないわけがねえから。そうだぜ、俺たちだってアガットの兄貴に追いつかなきゃ。せっかくこうして3人、もう少し俺らのことをたく俺だってバカ。ディン、お前の言う通りロッコめったくそにやられて自分の不甲斐なさをここを突破するにはすまねえ。またなそんなのいい。ディンてめえら二人して臭いんだっての。ここらで仲直りのキッスでも。うるせえっていうかレイス、凍結状態にはキュリアの薬か怪盗回路って相場が決まってんだ。まったくまあ
終わりたがま、何にありがとうよ。もしかして俺とキスを交わしたいとか。け、一生言ってろ。冗談だって。それじゃそろそろ先に進む。ほらTo walk their asses all the way back to the beginning because they're fucking dead. And then this is assuming that I'm actually gonna make it back to the beginning. I just have to pray for a miss. Twice in a row, actually.どうした？ There. ちょっとは言う。それじゃどうした？どうだ？それじゃどうした？どうだ？それじゃどうした？どうだ？それじゃどうした？どうだ？それじゃどうした？ What even is the point of それ this? じゃどうした？ Am I missing ちょっとは言う。そ something? れじゃどうした？どうだ？それじゃど One う of した？ them just fucking dies. どうだ？それじゃどうした？どうだ？それじゃどうした？ I don't fucking get it, man. ちょっとはそれじゃ I think Welmer just fucking trolling me. Because that is exactly what I need when I'm playing with a party of garbage.
なんかいかにもここがどうでもまだ他に。よくやったな。あ後ろか。よう、まさか途中でばらけちまう。それは兄貴がもっと簡単な場所だったらあんなことにはならない。困難な状況に陥った時、それを見るのが目的だったから。そうだ。勝手な。お前らの戦闘に関する腕前は認めてやる。それこそすでに波の準遊撃士以上だろうな。俺たちが波の。あくまで戦闘の実力はだが、遊撃士の仕事ってのはそれだけじゃ務まらねえ。その意味で今回はいいものを見せてもらったぜ。だがまだまだ判断材料が足りねえ。てめえらが本当に遊撃士としてやってけるかどうか。最後はこの銃剣に聞いてやる。やっぱり最後はまああ、俺らの全てを叩き。それじゃあせや。It makes me happy to see Agate just blast through them like this. It does annoy me that the game is expecting me to win this fight. I see. Oh, he resists it. Lovely.
You know, I sincerely do not think there is a chance these guys can win. But if it's gonna happen because of Shakedown. There, now go jump off a cliff. God. ついに兄貴を。マジでやったのか。なるほど。ってありゃあっさりなのね。だと思ったぜ。そんなにがっかりすることはねえ。この俺に膝をつかせたんだ。もっと自信持っていいぜ。とまあ、これで今のお前らの実力が分かった。早速この場で試験の総括をしてやら。試験の結果ってやつ？いよいよ。まずはディン。てめえはなかなか判断力に長けてるようだ。だがいまいち臆病というか慎重に。次にレイス。てめえはどうやら直感力に優れるようだ。だが軽率とも取れる行動が少々目に余るな。最後に6個。てめえの負けん気の強さとその行動力は認めるがまだまだ冷静な判断が足りねえ。そんなんじゃいくつ命があっても足りねえだろう。はっきり言っててめえらはまだまだ半人前だ。正直なところ見ていて危なっかしいぜ。悔しいがもっともって感じか。出直しか。とここまでがお前ら個人に対する評価だがてめえら3人が集まった場合は違う評価になる。なんだと。最後の魔獣との戦いあれを見てやっと安心したぜ。まあ3人集まって協力すりゃなんとか一人前ってとこか。というわけで条件付きで合格にしてやる。合格でも条件って。ああお前らには常に3人一緒に仕事をしてもらう。そうだな少なくとも声優劇士になるまではな。ジャンにもそのように仕事を回すよう手配しておく。3人でああ3人で経験を積んでとにかくそうすりゃいつか単独でも行動できるようになる。ちょっと情けない気もするが。まあ不合格よか。まあせいぜい精進しやがれ。さてとお前らの獲物はスタンロッドだった。合格祝いだ。これからボスの武具屋で新しいの買ってやるよ。合格祝い？
兄貴が気持ち悪いな。だからてめえら俺を何だと思ってやがる。血も涙もない鬼や悪魔じゃねえんだぜ。よく言うぜ。でも確かにあのジョーちゃんには優しいよな。ティータちゃんって言ったっけ？あおいレイス、そいつ。そうでした。あ、お前らの望みは分かった。ちょっとでも甘い顔を見せた俺がバカだったぜ。はあ、言わんこっちゃね。これから洞窟の出口までマラソンだ。ちょっとでも遅れやがったらこの銃剣でぶった切るからな。おいロッコ、持久力じゃお前が一番だ。兄貴に追いつかれないよう先導は頼んだぞ。言われなくてもそのつもりだ。最後はやっぱりこうなるのね。ほらさっさと行きやがれ。Side story, training, Agate style, finished. It only took for fucking ever. I am so happy that that is done. I never want to do it again. If there was ever a side quest that I could hate in this series of games, and I'm counting the games that I haven't even played yet, this is it. This is the one. The only one that I fully hate. Let's go get Agate out of the fucking stone. I won't make up for the pain, but at least you got something nice out of it. I did get something nice out of it. Annoyingly, the reward is actually really good. That only makes it worse, in my opinion, but the reward is really good. The Super Gladiator headband, with the CP recovery up, is actually really, really good. It decreases defense, but CP recovery is really nice on like Kevin. It'll let him get his S-craft more often for more of that block. Actually a really strong item, and if I ever end up replaying the game, I'll have to do this again. Hopefully, I'll think better than to replay the game. The only way it could be better if it was the what, headband, belt? I don't remember. The one that recovers your CP. You know, passively. Maybe the remake will make it less painful. I can only hope. Eh? What happened to the scenery? よく、相変わらず見事な赤毛やね。いきなり何だってんだ。おいだ、一体何があったんだ。アガトさん。なんだティータ、晩飯作ってたんじゃ。あれ、確か定期船から降りたところでお前の親父と出くわして。はあ、おいおい、何だってんだいきなり。よかったアガットさんが無事でいてくれて。無事ってこの前会ったばかりだろうが。おいよっしゃ、
一体何があったんだ。そういやお前いつの間に戻ってきたんだ。それに不良神父、なんでお前がいるんだよ。これにはいろいろと深い事情がありましてな。言っておくけど私たちもいるわよ。よ、久しぶりだな。ご無沙汰してました。いいなあ、ハガット先輩。相変わらずティータちゃんとラブラブで。三国一の下方者とは君のことを指すに違いあるまい。アホか、そんなんじゃねえっての。Olivier is only speaking the truth. ごめんなさい、つい嬉しくて。でもこれであとはエステルお姉ちゃんだけだよね。エステルっていうか、おい、これ一体どういうことだ。またエリカラステルあたりのトラップじゃねえだろうな。エリカ博士、そこまでアガットさんのことを目の敵にしてたんか。なんだかお母さんたちが帰ってきてからいろいろとあったみたいだね。恥ずかしながら。まあいいだろう。とても納得はできねえが、グダグダ言っても始まらねえ。俺も協力してやるから、とっとと先に行くとしようぜ。即断即決なんは相変わらずみたいですな。何か疑問とかあるんなら分かる範囲でお答えしますけど。さっきの話で大体の事情は分かったからいい。あとはこの目で確かめるなり、他の連中から聞くなりしておくさ。それよりもこれだけのメンツが揃ってるのに肝心な奴がいないじゃねえか。まずはとっととそいつを見つけなくちゃならねえだろう。ありがとうございます。ああ、礼を言われる筋合いはね。お前同様、あいつは俺の後輩でもあるんだからな。それよりどうだヨシャ、外国に武者修行に出てまた腕を上げやがったのか。ええ、それなりには。でも僕よりエステルの方が頼もしくなったと思いますよ。今では旅先のギルドでも随分頼りにされていますから。さすがおっさんの娘と言うべきか。でもアガット、あんたよくこの状況をすぐに受け入れられるわね。夢とか現実じゃないかって疑ったりしなかったんですか？そりゃま当ててみせようか。抱きついてきたティータ君のみずみずしい匂いと柔らかな感触、それがあまりにリアルだったから疑いようがなかったんだろうん、なるほどな。すごく自然だと思いますよ。ちょっと待て、なんでいきなりそうなる。照れない照れない。まあいいんじゃない？年の差カップルっていうのも。No. いやいや、むしろそれがいいんだってば。Damn, Annalise, you're a freak, huh? この絶妙な距離感が微笑ましくて仕方ないというか、じれったくて身もだえするというか。なるほど、ロマンってやつだね。Damn, Josette, you're a freak, huh? っ
てめえらやれやれ、なんとも緊張感に欠けるな。へへ、これも俺たちならではのノリってやつさ。たく、いい加減にしろってな。そういや、もう一人仲間がいるんだろ。教会のシスターみてえだが。すんません、向こうの書家にいるんですけど、ちょっと事情がありまして。リスさんですよね。ちょっとお話ししましたけど、すっごく可愛い人ですよね。私も話したけど、独特の雰囲気で面白い子よね。なんか元気がなかったからあんまり話は弾まなかったけど。ケビンさん、探索は僕たちに任せて、一度リースさんと話し合った方がいいんじゃないですか。いや、どうやら宝石の扱い方は俺が一番馴染んでるみたいや。悪魔の危険もあるし、外れるわけにはいかんやろ。ですが、あいつも子供やなんやし、今は時間が欲しい。さっさと出発するとしよう。ケビンさんならば僕が残って彼女の心の扉を開くとしよう。久々に解き放たれるこの超絶的なリュートテクでね。やめんかアホ。まったく、あんたも相変わらずね。Never change, Olivia. Never change. Let's see. Can we find Rias and have a chat with her?なんでもあらへん。何か用です。I believe the answer is no. Cool. We can find her, but we cannot talk to her. Because she doesn't want anything to do with us. Mm-hmm. Let's get Shara in here. Get her that action 3, and she really doesn't need anything else. No CP from the pool, I guess. Prevents poison and blind. And increases CP. Recovery. Yeah, judgment card. Save. And let's go and see what Shara's been up to. And if I need the CP, I'll just go and fight some Skellimans again. Or I could go farm the bats for time, Sepeth. ここに記憶のかけらと祝福を与えん。
Year 1202 of the Septian calendar. Roland. Moving very, very slowly. シェラザード。シェラザード。あら、ここどこ？大丈夫？少し飲みすぎなんじゃない？懐かしい夢を見たわ。あの頃は私も若かったわよね。久しぶりにいい感じに酔ったみたいね。でもあんまり年寄り臭いことを言うものじゃないわ。そうだよ。じゃあ行くよ。僕はね。あら、オリビエさん、もう起きちゃったの？寝覚めに一杯どうぞ。やめて、やめて。あんた、何鬼なことしてんのよ。フォークナー、オリビエにもう一本つけてやって。ああ、あいつまたとんずらしたのね。仕方ない。私が取ってくるか。なんかきっついやつはないかなと。お、ブランデー発見。ダメよ、シェラザード。寝覚めなんだから軽い果実酒ぐらいにしておかないと。じゃ、両方ね。やめて、信じちゃう。ところでさ、アイナ、あの後何杯飲んだのよ。あの後？ほら、Scheherazade began pouring alcohol onto Olivia's head. シェラザードったら注ぐ場所を間違ってるわよ。ありゃりゃ。シュワあ、ほんとだ。キュー。5 years ago. And they really are trying to kill the poor, Erebonian prince. これだけ広いと配達も楽じゃないわね。次はエルベリ宮？あんなとこまで行くの？これだから都会は嫌なのよ。やあ、さっきの遊撃士さんじゃないか。おかげで助かったよ。ずいぶん力持ちなんだね。どうだい、うちに来ねえか？姉ちゃんなら歓迎するぜ。悪いけど興味ないわ。こっちは急いでんのよ。じゃあね。Gransel City, 1197. 5 years had passed since the 100 Days' War came to an end. The scars it left were slowly healing, and life was returning to Liberl. People gathered in the cities and towns that had returned to their former state, and the revived Orman trade brought the kingdom prosperity. Peace was becoming normal once again. Not all that was happening in Liberl at the time was so positive, however. This was also a period in which corruption was rife in the military.
Many of the army's officers at the time cared for nothing but lining their own pockets or gaining power and prestige. Between the development of orbital technology and booming prosperity, much was forgotten. If you have a request, please write it on one of the forms to the right and place it in this box. Racer Guild, Gransel Branch. Tatemono内に人影はなし。通信機はあるのね。少しお借りしようかしら。疲れた。なんで私がこんな雑用。あら、お客さん、仕事の依頼かしら？ええ、ギルドにお仕事を頼みたいのだけれど、あなたは？シェラザード・ハーベイ、ブレイサーよ。まだ準遊撃士だけど腕は信じてもらって構わないわ。まあ、遊撃士の方だったの？ごめんなさい。とっても若い方だったから。私はアイナというものです。よろしくね、シェラザードさん。ああ、挨拶はいいから早く依頼内容を教えてちょうだい。今ここには遊撃士が2人しかいないのよ。忙しいんだから手短にお願いするわ。あら、そうだったの。ごめんなさい。私ったら。だから手短にお願い。ああ、そうだったわね。実はね、私オートに来るのは初めてなの。だからオート見物の案内をしてくれる人を探していて。オートって広いじゃない？迷子になってしまいそう。でも遊撃士の人ならきっと道にも詳しいはずだと思って。ああ、そういうのやめてほしいんだけど。あなた何か勘違いしてるでしょう。遊撃士はボランティアでもなければ都合のいいお友達でもないの。こっちもいろいろ忙しいんだからくだらない依頼は出さないで。私はそういうつもりじゃなくて。見物がしたいなら一人で勝手に回りなさいよ。まったくこれだから世間知らずのお嬢様は。私はね、大きな仕事をこなして声優劇士の推薦状を書いてもらわないといけない。次来る時はもうちょっとマシな依頼を持ってきてよね。お忙しいところを。おや、ご依頼の方ですか？申し訳ない。受付は私が兼任しているのですが。いえ。先輩、その人は相手にしなくていいですよ。遊撃士をミラで雇える便利な連中と勘違いしてるのよ。ごめんなさい。失礼しますね。少々お待ちいただけますか？シェラザード君。何ですか先輩？彼女の依頼を受けてあげなさい。困っている人を助けるのも遊撃士の仕事だよ。でも私だって忙しいんですよ。オート見物なんて付き合ってる暇なんて。他の依頼は当分受けなくてもいい。そんな。先輩は受付も兼任だし。君は準遊撃士だろう。今はまだ先輩から学ぶ立場にある。この依頼が済んだら推薦状を書いてあげよう。声優劇士の推薦状っ
ですか？でもこんな簡単な仕事で。どんな仕事でも手は抜かない。それが君の信念だろ。はい。それではよろしく頼む。ありがとうございました。いや、二人とも気をつけて。はい。お世話になりました。まあ今の彼女にはいい勉強になるだろう。なんで私がこんなやつの重りを。ごめんなさい。やっぱり迷惑だったかしら。いいわよ、もう。この取り澄ました話し方を聞いてるだけでイライラしてくるわ。で、どこに行きたいの？そうね、念のためエーデル百貨店で買い物をしておこうかしら。念のため？エーデル百貨店は東街区よ。間違えないでね。間違えないわよ。なんかいちいちイラつく。Shara is so angry with her for no real good reason. No, to be fair, Ada's being a bit of a pain. Man, would you look at that? Level 10 Sherazard. Oh, she has a cattail. How nice. She doesn't even have an S-break or an S-craft. The sun's rays are warm, the clouds are white and fluffy, the breeze is gentle. Look, Ricky. It's like the whole world is blessing us. Hooray for school life! Go fuck yourself, Anton. By some miracle of the universe, Anton actually ended up getting accepted into Genus. By the same miracle, I did too. I only took the exam because I had nothing better to do. I can only assume Adios is playing a prank on the two of us or something. しょっぱな百貨店で買い物とはね。さすが金持ちと言うべきか。で、何が買いたいわけ？そうね、やっぱり回復薬は一通り補充しておこうかしら。はがったり。あら？この本、クルツ先輩が読んでたやつじゃない。へえ、ここで買い物してたのか。結構難しい本も並んでるのね。シェラザードさん。何？この近くにね、有名なアイスクリーム屋さんがあるのよ。知ってる？知らないわよ。私は甘いものは苦手なの。私、久しぶりに食べたくなっちゃったな。さあ、行きましょう。ちょっと。
What the hell is Zaina being chased by the fucking mafia? The ice cream stall is... Where? Ah, on the other side. Shut up! Shut up! Shut up! There. Aina bought 2 ice cream cones from the stall.ちょっとさっきから上の空じゃない？何ぼーっとしてんのよ。どうしたのシェラザードさん、なんだか怖い顔。あなた何か私に隠してるでしょ。さっきからうさんくさいったらありゃしない。白状しなさいよ。それとも何か後ろめたいことなわけ？実はホテルに忘れ物をしてしまったみたいなの。まったくさいごまかし方を。あくまで白を切り通そうってわけ。ふん、上等じゃない。一度ホテルに取りに行ってもいいかしら？いいわよ。付き合ってあげるわ。あんたがボロを出すまでね。ありがとうシェラザードさん。南通りを使いましょう。了解よ。Damn. I blame Twitch on that one. I'm pretty sure my connection's fine. I haven't seen anything on like OBS to indicate otherwise. So I'm guessing Twitch is taking a shit again, like always. It does do that periodically. She wanted to go back to the hotel. I see. ちょっとホテルってここのことでしょ？そうなんだけど、さすがにグランセル城は警戒が厳しいわね。I don't know what the hell Aina is doing, but it looks like she's being chased by the fucking mafia. Look at those fucking guys in suits everywhere. 最適な侵入経路はこの先はグランセル城よ。そうね。そろそろボロを出すわね。聞かせてもらおうかしら。私を散々引っ張り回した理由をね。やってらんねえな。俺は少し外の空気を吸ってくるぜ。よかった。何？おとなしくしやがれ。
This fucker just pulled out an Uzi. You wanna explain yourself, Aina? What's going on here? Oh yeah, nice miss, Shara. あら、もう終わりなの？なんなのこいつ、戦闘の訓練を受けてるじゃない。まだ気づかれてないみたいね。でもこのままだと時間の問題。ちょっとあんた、いい加減説明しなさいよ。この黒服の男は何なのよ。軍に警戒されてもまずいし。聞いてるの？静かに。やはり宿泊客名簿にはないようだな。箱入りのお嬢様ならてっきりホテルにご宿泊だと思ったんだがな。仕方がない。街の中を探すか。見つけたぞー。こいつだ。捕まえろ。ああ、大声出しちゃダメ。おい、聞こえたか。ああ、あっちの方向だ。いたぞ。あれがターゲットだ。あの金髪の女だ。捕まえろ。何ちょっと、何これ。こら依頼人、いい加減説明しろ。とにかく逃げて。ああ、待ちなさいよ。Damn. They really are proficient at the Joestar secret family technique. Oh, under the fucking stairs. That's pretty good. .なんとかね。それじゃあそろそろ話してもらおうかしら。あの黒い連中は何？どうして追われてるの？あなたの目的は何？またごまかしたらぶつわよ。この無知で。それは痛そうね。実はね、私を捕まえようとしているみたいなの。それは見ればわかる。私が聞きたいのはあなたの事情よ。どうして追われることになったのか。そうね。一月ほど前のことなんだけど、一緒に住んでいた祖父が他界してしまったの。おじいさんが？ええ。祖父は資産家だったから私にも遺産を残してくれると言っていたんだけど、遺言状には全て孫のアイナに譲ると書かれてあったの。資産家の遺産。ああ、まあ大体の予想はつくわね。親族だの親戚だのがたかって遺産の分け前をよこせってことでしょ。おじさんはとっ
っても優しい人なんだけど、でも20歳になるまで面倒を見てあげるからって。だから遺産の管理は任せておきなさい。最悪ね。ちょっと目が怖かったから断っちゃったわ。と隠れて。最近ではあの黒い人たちが雇われているみたい。私が正式に相続しなければ遺言状は無効になるから。多分それで捕まえようとしているのだと思う。あの戦闘能力ただのチンピラじゃないわ。あんな危険な連中が昼間っから王都をうろついてるなんて、軍は一体何をしてるのよ。親戚の中に軍部に通じている人がいるらしいの。私の家名家だから。頭痛くなってきた。あんな連中を雇って遺産の奪い合いとは。いかにも金持ちらしい悩みね。ごめんなさい。別にあなたが謝ることじゃないけど、まずいことになったわね。正直もう一度やっても勝てる自信がない。なんとか連中に見つからないようにギルドに避難しないと。That one tree is putting in fucking work. That tree is working overtime to keep them hidden, I swear. That tree needs a vacation. Already paid for. In a different country. For at least a year. After all the work it's putting in today. そういえば鳩に餌をやるのを忘れていたな。鳩に餌？連中の隠語、もしくは合言葉かしら。だとすると、しまった。おっと、こっちは行き止まりだぜ。手こずらせやがって。ふん、逃げ足だけは褒めてやるがな。捕らえろOh yay. Oh yay, defense down. Huh? Aina? Aina? Stop running at them, girl, please! You're getting yourself killed! Oh, fuck me. Why are you doing this? おお、なかなかやるじゃねえか。さすがにきついわね。大丈夫？シェラザードさん。 I'm gonna need to replay all of this just because Aina decided she wanted to go smack him with her fucking luggage. おい、いつまで遊んでんだ。おっと、危ねえ危ねえ。くそ、こんな連中に。シェラザードさん、何か手は？近くに地下水路の入り口がある。Actually, you know what? Let me just restart it. It's not gonna take any time at all, really, to get back to where I was. Thankfully, I even saved.
I think I should probably just use Sylphan Whip from the beginning. It does do a bit more damage than Shera's auto attacks. Or like normal attacks, if you want. Instead of trying to hold on to my CP until they get close to each other, because they kinda just didn't. I was expecting Aina to try and walk away from them, like she did in the first fight, which would have been smart. It would have been really nice if she did that. Instead, she just walked straight at them. Because obviously she wanted to get shot, because I'm not supposed to win that. But it's also not that hard of a fight. We already took one guy down. We can probably get both if I don't have to heal. So I'm gonna try to heal in this fight. Or, if I'm lucky, I won't have to heal. Because guy just won't get a shot on me. Shut up, game. We heal now. We still get shot once, but it's a lot more HP than I had last time. Okay, so Aina just really likes running at them. The first time when she didn't was just lucky. Yay. Nyum. 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 Look at him go. I'm not restarting it again, by the way, if I don't manage to do it. I just want to see if there's any, you know, different dialogue. But I don't really see the point in restarting it again if I don't manage on the second try. It's just a bit of a waste of time. Realistically, there's no real point doing it anyway, but, you know, as I said. I'll try it once, see if there's any extra dialogue, or any different dialogue. Oh no! We are surrounded. So I smacked that guy once. He misses. Sylphan Whip. Not enough. That's fine. He misses again. And then I'm down. Hey, that's that.やれやれ。おい。おっと、危ねえ危ねえ。シェラザードさん。近くに地下水路の入り口が、そこを使えば西街区に抜けられるはずよ。わかったわ。目をつむっててね。ちょっとThis is true. There is different dialogue if Shera goes down herself. おいお前、何を3! ちょっと何これ発煙筒目が痛いさあ、今のうちよNice one, Aina. 何これマスタード待ちなさいよ
I believe Aina just hit them with a war crime.なんでそんなもの持ってんのよ。いや、それ以前に大の鍵がかかってるわ。どいて。Sherazade took out a wire and jammed it into the keyhole. Luckily, the lock was made by Master Lock, so she only needed to rake it open. 待てやこれ。 Realistically, she could have probably opened it with another lock. くそ、鍵をかけやがった。 Or a piece of a can from some kind of beverage. トゲ、俺がやる。もう一個使う？胡椒味もあるけど。胡椒味？ベースは白煙なんだけど、いくつかオリジナルブレンドを考えてみたの。こっちのは笑い竹の粉末が入ってるのよ。本当に効くのかしら。やめなさいって。煙が逆流したらどうすんのよ。チェ、感情の扉だ。誰か斧を持ってこい。あの甘これで少しは時間が稼げそうね。あのね、そういう危険物を気安く使わないの。いや、っていうか作るなよ。あんたお嬢様なんでしょ。で、役に立ったでしょ。まあ否定はまったく。そんな技どこで覚えたのよ。おじいさまは蔵書家でね、家にもおじいさま専用の立派な書弱館があって、役に立つ本をたくさん残してくれたのよ。シェラザードさん、小説とか読む？有名なスパイ小説でね、主人公が発煙筒を作るシーンがあるんだけど。お話で読んだか。こいつやっぱお嬢様だわ。あのね、あんたのためにはっきり言っとくけど、さっきのはまぐれよ。何度も通用する手じゃない。本で読みかじっただけの生半可な知恵や力を振り回すものじゃないわ。今後はこんな軽はずみな行動は取らないでちょうだい。わかった？ええ。じゃ、さっさと行くわよ。そういえばあの頃もこんな場所ばかりに逃げ回ってたっけ。感覚が戻ってきたか。何か悪いことを言っちゃったかしら。行きましょう。あの連中ならこの程度の扉すぐにこじ開けてしまうわ。ここも魔獣が出るはずよ。私から離れないように。ええ。Right, because Shara mentioned at some point that she used to be a street urchin. She used to like steal for survival, because she was orphaned on the streets. That was before she got into
the like circus troupe she was part of. Nope. Let's see. That almost did it. Poison's an annoying one. Yes. Damn, she gets her S craft really early, huh? It's level 11. No ornament. Lovely. I guess this might be before the ornaments became common use for bracers. It's empty now. But when I was younger, adventurers couldn't keep their hands off me. Damn, Chest, you a bit of a slut, huh? So tell me, how effective was that expired medicine? It was expired? What do you mean it was expired? How could you call yourself a self-respecting chest when the medicine inside you is expired? I swear, chests these days have no pride in their craft. Fuck you, moth. Edgar? Go away, Edgar. I don't want to deal with you. You explode. You're annoying. I don't know if I want to go that way. Fuck it. I'm killing the Edgar. Why is everyone beginner bracer days always start at the sewer anyway? Well, I mean, this one was out of necessity. They went to the sewer to hide. And I guess Shera just has a fondness for said sewers. After this day, which is why she made Estelle and Joshua also start in the sewer. So essentially, it's all her fault. Do you enjoy yanking out others' insides? Well, yes. Yes, I do. So I heard you like chests, you pervert. Well, yes. Yes, I do. And it does not matter what shape or size. All chest. Every chest is a good chest. There is no bad chest. All chests are good. Do not let anyone tell you otherwise.
You may interpret that however you will. あらもう 動かないみたいね。ちょっと黙ってて。 Scherzard removed the rock from the bottom of the device and placed her hand inside. Eh? もうすごいわね。ま、金庫破りと似たようなものね。あのさ、あまりこういうのに憧れない方がいいわよ。シェラザードさん。こんな技術。知らない方が幸せなんだから。その町は腐ったドブの匂いがした。スラムの中でも意味嫌われる場所。流れ着くものは山からあぶれたか、町から締め出されたか、あるいはゴミとして捨てられた子供。吐きだめが何十年も積もった町で、私は生きるためなら何でもやった。目に留まるものは全てかも。幼い頃から手当たり次第にする癖がついた。それでも食べていくには少し足りない。ここには私のようなものから金銭を巻き上げて生計を立てている男たちがいるからだ。一番確実なのは空き巣、そして金庫破り。スラムから川一つ隔てた高級住宅街は地下水路から侵入できる。空腹を感じては忍び込み、物心つく前に覚えた技を振るった。コツは金庫の中身を洗いざらい持ち出さないこと。持ち主が気づかない程度の少額を何度も何度も抜く。針金一本で10日は暮らせるミラが入った。味を占めては毎日通う。柄にもなく蓄えなどをする。それは結局スラムの男たちに巻き上げられ、私は血を吐くまで蹴られることになる。誰もが生きていくために。誰もがそう言って必死なふりをして、誰もが一番楽な生き方を選んでいる。この無気力な町には汚い人間が湧く。私もそんな連中の一人だったのだ。何度もやめようと思った。やめたいと願っていた。私はこんな生活を続ける自分が嫌いで、それをやめられない自分が嫌いだった。私はあんな生活に戻りたくなくて遊撃士になった。私はどうしようもなく怖かったのだ。自分をあの町から救ってくれた一座がなくなって、私をまともにしてくれた人たちが消えてしまって、またあの生活に戻ってしまうんじゃないか。私は所詮スラム出身者だから。どんなに取り繕っても、どれだけ馴染んだふりをしても、私はいつかきっとあの町に戻ってしまう。だから強く生きなければいけない。職なんて何でもいい。一心に打ち込んでまっとうな生活が送れれば。
過去を思い起こすことなく、醜い自分に屈することなく、一人でも強く生きていかなければ。強く強く、誰よりも強く。でもどうだろう、私はしっかりやっているのかな。ルシオラ姉さん。シェラザードさん、どうしたの？寂しい顔。何でもないわよ。この依頼さえ終われば声優劇士の推薦状が揃う。私も声優劇士になれる。もう誰にも文句は言わせない。私は強く生きる。行くわよ。あ、待って、シェラザードさん。この依頼さえ終われば。I want to go back because I might be able to find some more items. I don't necessarily think they'll help me, but I want to see what they are. Zerum powder. Awesome! Let's chest bump. So if I just randomly bump into a chest, does that count? Or do I have to do it on purpose? This way. Damn it, I went the right way. 鍵がかかってるわね。分かってるわよ。あんたは黙ってろ。あ、はい。And again, we thank Master Lock for making the locks on these sewers. ようやく地上ね。もう夕方か。思ったより時間がかかったわ。急がないと。ええ。シェラザードさん、大丈夫？は？だってなんだか顔色が悪いし、少し疲れたんじゃない？休憩しましょうか。いらないわよ。こう見えても相当鍛えてあるんだから。遊撃士の体力をなめないでよね。そうね。っていうか、こいつ私にぴったりついてきてるけど平気なわけ？そういえばあれだけ逃げ回っても息一つ切れてなかったし、いや途中なんて私を追い抜いていたような。余裕かよ。やっぱり休憩にしましょうか。私お菓子持ってるのよ。いえ、結構。今はギルドに避難することが先決よ。いろいろトラブルはあったけど、依頼内容は王都の案内。
ギルドまで戻れば依頼は完了。ほら、ぼやっとしない。少し休んだ方がいいと思うんだけど、本当に大丈夫？しつこいわね。チキショー！隠れて。あれは徹夜で絞ったんだぞ、クソタヌキが。ノティシアのやつもなんだよ、チキショー。情ネタほどホットに捕まえなさいだと。んなことは分かってんだよ。何かしら。意味不明ね。Yeah, it's just Nile. もしかすると何かの隠語なのかも。まさかあれも黒服連中の一味？そうなの？クソったれが！確証はないけど、あの目つきを見なさい。どう見ても仇じゃないわ。なるほど。Wow, mean. What do you mean he doesn't look like a man that makes an honest living? He's fine. ここまで来て捕まるわけにはいかない。I mean, I guess you're right, he's a reporter, but come on. He's nowhere near as bad as those guys. 慎重に、そして確実に、どこか別のルートを。あの家は確か空き家だったはず。こっちをついてきなさい。そんな簡単に裏が取れりゃ誰も苦労しねえんだっつーの。お前らは下を回れ、俺は上を回る。よし。またレイモンドに頼るか。ああ、あいつ確か利休詰めになったんだったな。くっそ遠いじゃねえか。ああ、イライラする。先にニコチン補充しねえと。数が減らないわね。ギルドに行かなきゃなんないってのに。仕方がないわ。今夜はここで休みましょう。あの程度なら突破できるわよ。隙を見て走れば。無理しちゃダメ。休める時に休んでおかないと。もっともらしいことを。いかんいかん、流されるな。ここはいつ踏み込まれるかわからないのよ。やはり無理を押してでもギルドに避難しましょう。ここ。あ、こら、勝手に動くな。休むなら2階よね。万が一踏み込まれても逃げやすいわ。この辺りにしようかしら。ちょっと待ちなさいよ。今あんたのための話をしてんだから。あの黒服の人たちね、真夜中でもきちんと見回りするのよ。だから隙を伺っていても無駄だと思う。せっかくここまで来たんだし、今夜はゆっくり休んで、また明日頑張りましょう。何を頑張るの？あなたまだ何か隠してるでしょ。王都は初めてとか言ってたわね。
その割に詳しいじゃない。黒服の動きにも随分と精通してるようだし。本当の目的は何？あの黒服から逃げたいわけじゃなさそうよね。わざわざオート見物がしたいなんて依頼を出して、一体何を企んでいるのかしら。返答は？依頼は信用が第一。事情を話さない奴の依頼は受けられないわ。本当は遺産の話とか嘘なんじゃないの？逃げ回っていた時から、いえ、ギルドに来た時から何かおかしいと思っていたけど。言えよ。なぜ嘘をついた？遺産相続の話は本当よ。私はグランセル城に行きたいの。私が遺産の相続人であるのは本当です。でも正式な手続きがまだ済んでいないの。相続するにはグランセル城の行政区画で書類を提出しないといけないんだけど、あの辺りは黒服の人たちがたくさんいて警戒が厳しいの。手続きの方法は私の親族もみんな知ってるから、私を近づけないように、してるんだと思う。でも少しずつでも進まないと。まあいいわ。それは信じるとして、どうして今まで私に黙ってたの？それは。私に全てを話したら、きっと私も遺産に目がくらむ。正式な手続きを行う前ならいくらでもチャンスはあるものね。隙を見て私が遺産を横取りしてしまうと思った？私がそんなろくでなしに見えた？違います。私はおじい様が死んでしまってから一人で静かに暮らしていました。でも遺言状が公開されてたくさんの人が詰めかけてきた。あなたが言ったように遺産に目がくらんだ人。その人たちが私とおじい様の家に住むようになって、誰かに階段から突き落とされたりとか、食事から変な薬の味がしたりとか、いろいろあって、法律上は親族だし、私はまだ未成年だし、初めは話し合いなんかもしたけど、もう家を出るしかなかった。誰にも見つからないように街道を歩いて地方のあたりをあちこち回っていたの。だけどこのままだと私は行方不明のまま死亡扱い。たとえ私が家に戻ってもどこかに監禁されたまま行方不明と申告されてしまう。そして遺言状は無効になり、遺産は親族で山分け。そんなの悔しかったから。だから私はオートに帰ってきた。私は必ず正式な形で遺産を相続します。そのために信頼できる人に護衛を頼んだの。あなたのこと信用してないわけじゃないわ。ただオート見物がしたいというのは嘘です。どうして初めからそう言わなかったのよ。事情を知ってればこっちだって正式に護衛したし。
ギルドの中に隠れていれば一番安全だったのに。やっぱり怖かったのかな。私はあの日見てしまったから。あの日集まったあの人たちの目を。遺言状が読み上げられた時、それは狂気だったり殺意だったり、言葉で形容できないもの、誰も説明できない感情、それはすぐに取り繕われて見えなくなってしまうけれど、くぐもったような眼光は決して消えることはないの。それはきっと人が本来持っているものだから。誰でもきっとどこまでも残酷になれる、そんな人間が私は怖かった。遊撃士の人を信用していなかったわけじゃないの。ただ怖かった。ごめんなさい。やっぱりくだらないわよね。シェラザードさん、お忙しいのにこんなことに巻き込んじゃって。この依頼はもう。私はどんな仕事でも手を抜かない主義なのよ。見くびらないで。謝らなければいけないのは私の方だ。強く胸を張っていきたい。その気持ちは間違っていなかったし、今までも一生懸命やってきたつもりだけど、それでもどこか違ったようだ。私は改めて感じている。強く胸を張っていきたい。だからこの仕事は最後までやり遂げたいと思う。Man, Ina's family really is just a bunch of vultures, huh? で、グランセル城のどこだっけ？行政区画よ。期限は今日の正午まで。正午？もう時間ないじゃん。そういうことは早く言えよ。非相続人の死後1月以内。リベールの法律ではそうなってるらしいのよ。ああ、そうなんだ。クルツ先輩とか全部暗記してそうだけど。そうね。行くわよ。寄り道してる暇はなさそうだし。はいな、分かってるわね。さっき打ち合わせた通りにやるのよ。あんな連中絶対突破してやる。シェラザードさん、あなたに依頼して本当によかったわ。あなたは自分の足でしっかりと生きている人だから。そんなんじゃないわよ。それとシェラザードさんって呼ぶのやめて。あんたが発音すると妙に長ったらしいから。ええ、ひどく時間を無駄にしてる気がするのよ。じゃあシェラザード、改めて依頼します。私をグランセル城まで護衛してください。引き受けましょう。必ずあんたを連れてってあげるわ。よろしくお願いします。
I want to save. I don't want to have to go through all that again. I'm wondering what the fuck they talked about. Like, you know, you could have shared the plan with me too. I'd like to know that as well. Snake? Is that you? 今日が最終日だからな。Ain't no way that's Antoine. おいおい、猫かよ。いや、ちょっと待て。まだ中に隠れてるのかもしれねえぜ。That looks like Antoine. おい、油断すんなよ。わかってるさ。こいつら。おっせえんだよ。 Just how old is that cat? Nice miss, Aina. I just realized we get a Zeram powder, which is technically a revival item. But if either of us dies, it's game over. あら、もう終わりなの？くそ。アイナ、今のうちよ。そんな。ようやく現れたようだな。おい、何を手こずっている？クライアントがお待ちだ。さっさと連れてこい。てめえら、なめた真似してくれやがって。ただで済むと思うなよ。まずお前は殺す。そっちのお嬢さんはもう少し生きていてもらう。やはりご自分で遺言状を書いていただいた方が偽造する手間が省けるのでね。そう簡単にいくかしら？口先も達者なようだな。アイナ、まだ走れるわね。こいつらは私がまとめて相手してあげる。行きなさい。そんなのダメよ。こんなに大勢相手じゃシェラザードが。命乞いは終わったか。あんたにはやることがある。そして私にもね。お互いやるべきことをやりましょう。大丈夫。死にはしないわ。何をごちゃごちゃ言ってやが。はっ。重い。やろう。行け、アイナ。でも行け。手こずっているようだな、シェラザード君。なんだてめえ。クルツ先輩、どうしてここに？やれやれ、私はオート支部の所属だよ。至極当然のことと思うが。Is Kurt finally going to be useful? Finally in the past? Meow? Why are you yelling at the corner? What did you notice that I stopped the dialogue here and you started yelling because you knew you had
an opportunity to get a word in. Is that it? Goddamn cat. そりゃそうですけど。シェラザード君、やるべきことが見えてきたようだね。しかし、自らの命を軽視するような行為は感心しないよ。はい。遊撃士として間違った判断ではないが、もう少し周囲を顧みてほしいところだ。君は他人の手助けを極端に嫌う傾向があるが、私がいるこの状況で、今君がすべきことは何かな？先輩、ここお願いします。承知。覚悟。Okay, now you're just flexing. Look at this dude. He's about to nuke all of them. Goodbye, goons. 行くわよ、アイナ。あいつら半分はこの男を片付けろ。残りはすまんな、クルツ。 Who the hell? いえ、こちらもあらかた片付きましたから。やれやれ、相変わらず仕事が早いな。 Who the hell is Gandalf? And why does his name sound like Gandalf? I guess he is stopping them from passing too. にしてもあの強情娘がついに折れたか。ファイス支部にいた頃はまだまだ勢いだけの跳ねっ返りだったのによ。彼女はもともと遊撃士向きですよ。ただ少し大切なものを見失っていただけのこと。きっかけさえあれば気づくことができる。そして強くもなれるのでしょう。いいね、若いってのは。何をのんきに。 Gandalf with a gun. But he has an axe! He doesn't even use a gun, at least from what I can see. Maybe that axe is also a gun, and he's some kind of weird warrior gunbreaker combo type thing. てめえらぶっ殺せ。 おっせえな。 Also, what the fuck is the queen doing? Like, these goons are posted right in front of Gransel Castle. How much influence do they have? Does she not look out the window ever? あいつら何やってやがる。まあまあ、そう焦らなくてもいい。本来わざわざ捕らえるまでもないのだよ。このまま正午の鐘が鳴ってくれさえす。しかしですね、もしこのまま遺言状が無効になれば遺産は山分けですぜ。俺たちの取り分も減る。それは勘弁でさ。手はいくらでもある。相手は小娘一人だ。おじさん、どうして。おやアイナ、外は危ないと言っているのに。一人歩きはいけないよ。おいおっさん、私がいるのが見えないわけ？アイナは一人じゃないわよ。邪魔だね、君。アイナまで殺す気か。ああ、惜しい。
Good morning, Mr. Trashcan. How you doing? I hope you slept well. You really won't let go of the of that silly little fucking putting Z at the end of random words. Will you? Oh well. If you're having fun, I'm not gonna stop you. You will never. Yeah, I see you. Well, you did when making up your name. I didn't exactly. I realized it later. I don't dislike it. But yeah. You know, it just so happens I don't always think in English. Anyway. すいません。シェラザード、何？もういいわ。時間がないから。了解。さあお家へ帰ろう。あいな、みんなが待っているよ。I don't know, I think you're lying to me. Oh, you know what? I know what I want to do. But first I need to take down the blondie. Or not. Okay. Fine. Fuck you, uncle! Neither do I, and I'm still calling you Heislizer. God damn it. I should do that from the start. They get a strength buff from the old man. So... there. No buffs for you. My money! It's not your money, cunt. Yeah. Can this kill another guy? Yes. Yes, it can. God damn it, Aina. If Aina didn't constantly walk at them, this would be much easier than it is right now.
but whatever, I guess. We win. だらしがないわね。イラつく親父ね。もう一発殴っとこっか？ Yeah, go for it. ほっときましょう。もうどうでもよくなっちゃったし、もともと悪い人じゃないはずなの。私が遺産を相続してしまえば目を覚ましてくれると思う。そうかしら。ちょっと人が良すぎるんじゃない？こいつアイナを殺そうとしたのよ。ダメな時は私が殴っておくわ。このカバンで。それは痛そうね。お前たちここで何をしている？一体何があったんだ？そこのお前、武器を捨てろ！遊撃士協会のものよ。何？遊撃士だ。 Sherazade showed the soldiers her junior bracer badge. 確かに。だが遊撃士風情がこんなところで何をやっている？陛下がお認めになっているとはいえ、王城の前でこのような騒ぎは。この連中は王都において犯罪行為を重ねている可能性がある。王都の治安と民間人の安全のためつい今しがた眠らせたところよ。こいつらの身柄の拘束をお願いできるかしら。仕方がない。本来ならお前たちもしょっぴくところだが。おい！おい遊撃士、今回だけは見逃してやろう。だがこれだけは覚えておけ。王都を守るのは我々王都警備隊だ。今後余計な真似をすれば遊撃士だろうと容赦せんからな。ああ、じゃあさ、まだ町中に残党が残ってるからそっちの後始末もお願いできる？先輩たちのことだからもう終わってるかもしれないけど。2名続け。はい。はあ、やっぱ軍人は苦手だわ。遊撃士の紋章ってなかなか威力があるのね。ちょっとかっこいいな。私もこんな風に使ったのは初めてよ。それよりもう時間がないわ。アイナ、走るわよ。はい。はあ、ようやくたどり着いたわね。ダッシュで私と互角とはなかなかやるじゃない。ほら、さっさと手続き済ませちゃいなさいよ。ここで見ててあげるわ。ちょっと待っててね。よかったね、アイナ。おめでとう。シェラザード、立ち会い人が一人必要みたいなんだけど。あなたに頼めるかしら？ええ、私でよければ。あなたに頼みたいの。そのくらい。まさかこの私が誰かの立ち会い人になれるとは。一人前に遊撃士を名乗れるなんて、こんなに誇らしくあれるなんて。アイナー・ホールデン、サウル・ジョン・ホールデンの遺言に基づきその遺産を相続する立ち会い人シェラザード・ハーベイ。ありがとう、シェラザード。終わった。これで依頼完了。いいえ、もう一つ仕事が残ってるわ。
応募用紙をいただけますか？女王陛下の福祉基金に寄付をしたいのですが。I see what she's doing there. Inherits all the money and then just donates it all out of spite. Even if they kill her now, they get fuck all. 乾杯。でもさ、全額寄付ってちょっともったいないんじゃない？あんた生活費とかもかかるんだからさ。そうね。普通はこんなことしないわよね。でもこれは初めから決めていたことだから。私の欲しかったものはそんなものじゃなかったから。シェラザードも声優劇士昇格おめでとう。私には準優劇士とどう違うのかわからないんだけど。ま、権限と責任が一緒に増えるってことかしらね。私が欲しかったのも声優劇士のエンブレムじゃないし。あら、そうなの？まあね。安心したよ。遊撃士の心得が分かってきたようだな、シェラザード君。クルツ先輩。いや、このお酒はですね、ほら、なんと言いますか。祝い酒ということで、今晩だけは多めに見よう。ただし、仕事に差し支えない程度にしておきなさい。はーい。何ですか？シェラザード君、君ももう声優劇士なのだから、今までのように日中仕事の合間に飲んだり、夜中に抜け出して飲んだり、天津さえ私が忙しい隙をついて飲んで騒いだりしないように。シェラザードったらそんなことをしていたの？まるっきり悪い子じゃない。言うな。慎みなさい。はい。それと、もう私に警鐘はいらないよ。同じ声優劇士同士だ。同僚として接してほしい。私もまだ新人の身だからね。そうなんですか？そうは見えない。本題に入ろう。アイナ君、君の叔父上のことだが、遊撃士協会の方から減刑を嘆願することはできるよ。両兵団の雇用はかなり重い罪となるが。両兵団？あの黒服の人たちがですか？ああ、リベール国内で確認された両兵団の一つだ。最近ではリベールにも大小様々な両兵団が入り込み、その雇用運用が行われている。もちろん違法なのだが、軍部も腰が重いようだな。この機会に一掃しておいたから当分見かけることはないと思うが。一掃って。そうか、あの時タイミングよく現れたのは偶然じゃなくて、王国中の両兵団を調べた上で一掃作戦を実行していたのか。近頃特に忙しそうにしてると思ったら。入国した両兵団が富裕層をターゲットに契約を結び、民間人を巻き込む。最近各地で頻発しているケースだよ。今回も声をかけたのは両兵団の方からだったようだ。事情は事情だが、君の叔父上も被害者の一人と呼べるかもしれない。先輩、それってどういう意味ですか？
クルツ先輩、あの親父も被害者の一人だから罪にならないって言うんですか？アイナにそれを認めろって言うんですか？あいつアイナを殺そうとしたんですよ。シェラ君、先輩はいらない。それと声を落としなさい。はい。でも罪にならないわけではない。アイナ君が望むなら減刑を嘆願することも可能だという話だよ。なんだ、びっくりした。答えは急がない。取り調べには1週間ほどかかるそうだからね。君は何か責任を背負っているわけでもないし、深刻に考える必要もない。ただ許すという選択肢があるということを心の隅に留めておいてくれ。はい。それと今後は何か困ったことがあったら迷わず遊撃士協会に相談してほしい。我々は決して万能ではないが、何らかの力になれることと思う。わかりました。ごめんなさい。きちんとお話をしないで。いや、君の置かれていた状況を見れば当然のことだよ。それ一人前の遊撃士たるもの、大まかな依頼内容くらいは顔を見ればわかるものだ。決して困っている人間を無限に追い返したりはしない。まだまだ修行が足りないってことね。精進怠らぬことだな。では私はこれで失礼する。ちょっと一杯くらい付き合ってってくださいよ。いや、まだ受付の業務が残っているのでね。シェラ君、くれぐれも飲みすぎないように。Don't have too much water. Well, speaking of, thank you very much for the hydrate and stretch, Igneous. Noisy ass bottle. Hopefully you don't hear my back exploding. I mean, that would never happen. That's not even a thing. There we go. あ、そうだ。アイナってお酒いける？ちょっと付き合ってもらおうかな。いいわよ。本当にいいの？シェラザードには随分お世話になっちゃったし。So is Aina about to just put Shara in a coma? 少しだけなら。For the first time. それじゃあ今夜はとことん飲みましょうか。お上品なアイナが酔いつぶれたらどんな顔すんのかな。楽しみ。それじゃ乾杯。暖かい金髪に白い肌、紺の瞳。私はあの向こう側の町で見かけたことがある。着飾った子供たち、祝福された子供たち。どうして私はあちら側にいないのだろう。ずっとそんな疑問を抱いて生きてきた。憎しみの混じった羨望を持って、焦がれつつも拒絶するその心を持って、私はその唯一の答えを知っていたはずなのに、生きるためにくだらない防衛線を張ってあれほど自分に絶望していたというのに、ずっとずっと心のどこかで信じ続けていた。
いつか心から笑える日が来る。いつかこんな自分でも許される日が来るのだと。翌日、アイナは遊撃士協会を訪れ、叔父の原型の嘆願書を書いたという。彼女に酔いつぶされた私は立ち会うことができなかったけれども。It's a side story. Client. Finished. Oh, we get Heaven's Eye out of that. Okay. That's pretty good. Let's see. Decent values and combines the effect of Eagle Eye and information. I don't think anyone in my party right now can or would make very good use of it. Or rather, I don't think I want to put it on anyone in the party because I already have some pretty good ones. But that's definitely a good one. Let's see. Pure White Radiance, improve over scholarship. I know we got a quest item. Letter to Chloe Rins, informing her that she has passed the Genus Royal Academy entrance examination. Okay, so this is Chloe that it's talking about. I just needed to have the entrance exam results. Cool. In any case, let's go back to base. Now, I would like to apologize for the very short streams this week. Today is going to be no different. I have been a little busy. So, I'm gonna look for someone